We are here to talk about balancing larger than life spectacles and grounded realism in Telugu cinema. So, first, as everyone knows that Telugu cinema is evolving, how do you interpret larger than life stories and grounded realism? Are they opposite or simply two different lenses to express a story? దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ జనరలీ ఎవ్రీ వన్, బట్ తర్వాత తొందరగా అడిగి పంపిస్తా అని చెప్పడానికి మటుకే చెప్పాను. అంటే ఒక మిడిల్ గ్రౌండ్ చేద్దాం. నువ్వు 16 మార్క్స్ ఆన్సర్ చెప్పు, నేను దాన్ని 2 మార్క్స్లో చెప్పేస్తాను. నేను నువ్వు తోలో ఏదో చాట్ జీపీటీలో కొట్టినావు కదా, కొట్టినావా లేదా? నెక్స్ట్ స్పీచ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలని దాంట్లో కొట్టినా అనమాట. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం స్పీచ్ ఇస్తే ఎటనో పోయింది అది. సో ఐ వాంటెడ్ టు but I think I wanted to hear both the creators and also of course we have the true stalwart in nature. So grounded, so interpret the larger than life stories and grounded realism. ఇవి రెండు సపరేటా లేకపోతే ఒక అంటే దేర్ ఆపోజిటా, సింప్లీ టూ డిఫరెంట్ లెన్సెస్ టు సీ ఎ స్టోరీ? ఓకే, సో నేను పెద్ద ప్రిపేర్ సో మీరు చెప్పండి. లార్జర్ దెన్ లైఫ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, సింపుల్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. There are larger than life stories and there's grounded realism, and we've always spoken earlier also that there's a sweet spot that exists, and I think a lot of other industries are also doing it, and there are a lot of gems. I think I can probably take the example of Dangal or something like that, that's broken the box office. That kind of goes into escapism as well. It's got scale. And it is a grounded story. It's got some kind of grounded, it's a lot of grounded realism. So even I am in the search for that. But having said that, the one thing that unifies both of it is human emotion, very relatable themes. Exactly. I think if we can kind of be grounded, understand that we're trying to mirror society, try to actually observe society very closely. Unless it is real, I don't think you can take it home or it'll last. Definitely Friday box office successes last over the weekend, but something that goes beyond that is realism, something that thematically connects to the audience. Whether it's really huge in scale or what defines the box office, I guess, but maybe that's a statement to start off with. The human touch is a major thing. Sorry? The human touch is a major thing. Absolutely, it's quintessential and nenu anukunta. I don't know what's Maha's thinking. Nee bonda an anukuntunnava? నీ బొందాన్ని అనుకుంటున్నావు కాదు కదా? ఓకే, మ్యామ్స్ జడ్జింగ్ ఆల్ ఆఫ్ us. I think you can start. కథ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఒక కథ చెప్దాం అనుకుని బయలుదేరిన మనిషికి స్పెక్టికల్ ఎక్కడ కనపడుతుంది అనేది ఆ డైరెక్టర్ కళ్ళల్లోనే ఉంటుంది. ద లెన్స్ ఇస్ ద డైరెక్టర్, ద స్టోరీ ఈజ్ వాట్ వీ ఆల్ ఫీల్ అండ్ దెన్ వీ హోప్ టు మేక్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ మీన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కోట్, for me it was a spectacle. Exactly. It's a very grounded story, but I felt that the spectacle of what we were able to show, ante spectacle meeru rendu words vaadaranడి, evolve ani vaadaru, Telugu cinema is evolving ani vaadaru. Correct. నాకు దాంతో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. మీరు తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇవాల్వింగ్ అంటే ఏంటి, ఎటు వెళ్తున్నాం అనేది. ఎలా అంటే సర్ఫ్ సూపర్, తర్వాత ఇంకోటి మీరు గ్రౌండెడ్ అని అంటున్నాం. ఇవాల్వింగ్ అంటే ఎప్పుడు ఇవాల్వింగ్ అది. ఇంకా గ్రౌండెడ్ అని అనేదానికి ఐ ఫీల్ మనం చాలా దూరము వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ సంథింగ్. దట్స్ వై ఈ వర్డ్ గ్రౌండెడ్, నేను 5 ఏళ్ల క్రితం గ్రౌండెడ్ అనే వర్డ్ వినలేదండి. ఈ మధ్యన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా గ్రౌండెడ్ స్టోరీ ఉందా, ఈజ్ ఇట్ 5-10 years బ్యాక్ ఇంటర్నేషనల్ అన్నారు, ఇప్పుడు అంటున్నారు నియర్ టు హోమ్ అంటున్నారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ సైకిల్ అండ్ ఒక కథ ఉందా, అండ్ ఆ కథతో వాట్ ఈస్ ద లెన్స్. ఐ మీన్ ఐఎమ్ షూర్ వీళ్ళిద్దరికి ఒకే కథ ఇస్తే 2 వేరే లెన్సుల్లో తీస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ సో ట్రూ. సో ఇన్ మై వ్యూ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ అ ఫిల్టర్ దట్ వీ అప్లై ఆన్ అ స్క్రిప్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. See, any script can be told in a larger than life manner, and also it can be told, as ma'am said, the script is the base foundation, and it depends on individual director who interprets that script in their own way. For me, larger than life ante I have a very different meaning. For na meaning is something very simple.
if you put a character in, I mean, like the world, in a world, in his world, and in his or her world, and if you make that character achieve something that everyone around that character thinks that that character cannot achieve, that okay. is larger than life. I mean, Oh, ఆ yeah. పర్టికులర్ ప్రపంచంలో ఆ పర్టికులర్ స్థితిగతుల్లో పుట్టిన ఒక వ్యక్తి For him, it's larger than life. వీడు ఈ పర్టికులర్ థింగ్ చేయలేడు అని అనుకున్నది వాడు చేసి చూపిస్తే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ లార్జ్ దెన్ దట్ పర్సన్స్ లైఫ్. Exactly. సో దట్స్ వాట్ Great. మై మీనింగ్ ఫర్ లార్జ్ దెన్ లైఫ్. అండ్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్, అంటే ఏ కథనైనా మనం అలాగా చెప్పొచ్చు. యాజ్ తరుణ్ సెడ్, ఆ స్వీట్ స్పాట్ని మనం యూనో ఇట్ ఈస్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. ఎందుకంటే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీఆర్ ఇన్ సచ్ అ ఇండస్ట్రీ వేర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాటర్ ద, అంటే మనం చేసుకుని ఇంట్లో వేసుకుని చూసుకోవడానికి కాదు. Exactly. Put Larger this out. number of audience you have. So yeah, best example for me is Tim Burton. Tim Burton's films, it's just a filter, and technique that he uses is very larger than life, but the lives are very grounded. I so know. I think he is very good balance for both. Very nice said. ఒక యాక్టర్గా చూడాలంటే నాకు మల్లేశం ఈజ్ డెఫినెట్లీ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఫర్ మీ. Exactly. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్, అంటే ఇట్స్ అ బయోపిక్ ఆఫ్ చింతకింది మల్లేశం గారు. సింపుల్ మ్యాన్ హూ హ్యాస్ అ వెరీ లిటిల్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్స్, 6th క్లాస్ దాకా చదువుకున్నాడు. తర్వాత వాళ్ళ అమ్మకి చేతి నొప్పి వస్తుందని ఒక మెషిన్నే ఇన్నోవేట్ చేసిండు ఆయన. సో అట్లా చూసుకున్నట్టయితే ఈ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ స్టోరీ ఈజ్ మల్లేశం. అండ్ ఇట్లాంటి కథలు while celebrating the cultural identities from where he belongs, that was important for me because me and Tarun used to discuss back when Pelli Choopulu ఆ టైంలో అన్నప్పుడు ఏంటంటే the more we go local is the only way we can go global. Exactly. So whether it is మల్లేశం కానీ బలగం కానీ మెయిల్ కానీ నిన్న మన వచ్చిన కోర్ట్ కానీ, as an actor, I see from a lens where if I can resonate the spirit, the cultural spirit in and around నేనున్న ప్రదేశంలో కానీ, నేను ఏ భాషకి లేకపోతే ఏ ప్రాంతానికి చెందినవాడినో అక్కడి కథలు నేను చెప్పగలిగితే ఐ థింక్ ఐఎమ్ రీచింగ్ ఎ లార్జర్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అని నమ్ముతాను. Exactly. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఫిలిమ్స్ when I started being part of it, and when they started making good money, అంటే పెట్టిన పైసల కంటే ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చినప్పుడు నేను కూడా దాన్ని కమర్షియల్ సినిమాని అనడం మొదలుపెట్టాను. Correct. సో ఫర్ మీ ద కమర్షియల్ సినిమా ఈజ్ ఆల్సో బలగం, బికాస్ పెట్టిన డబ్బులకి చాలా ఎక్కువ పైసలు వచ్చినాయి అండ్ వరల్డ్ వైడ్గా చాలా ఎక్కువ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చినాయి. సో బట్ మీరు అనే ది ఐడియా ఆఫ్ స్పెక్టకల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ స్లిపరీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ అ స్పెక్టకల్. డెఫినెట్లీ మనం ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్కి మనం చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కోట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ అ వరల్డ్ వేర్ వీ హ్యావ్ సచ్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఆడియన్స్ అండ్ రాను నాకు ఎక్కువ ఏమనిపిస్తుందంటే ఒకే సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అనుకోండి నేను అనుకోను. సో ఇంత డైవర్సిటీ ఉంది కాబట్టి సినిమా మేకింగ్లో కానీ చెప్పే కథల్లో కానీ అంతే డైవర్స్గా ఆడియన్స్ కూడా ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎవర్ చేంజింగ్ డెఫినేషన్స్ అని అనుకుంటాను. వెరీ నైస్లీ సెడ్, వెరీ నైస్. సో మీకు పర్టికులర్గా మీకు అడగాల్సిన క్వశ్చన్, ఇట్ వాజ్ పుట్ లిటిల్ లేటర్, బట్ మళ్ళీ నాకు దొరకకుండా వెళ్ళిపోతారేమని ముందే అడుగుతున్నా. మీకు ఒక సక్సెస్ వచ్చాక చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, కానీ మీరు చాలా గ్రౌండెడ్గా ఉండే నార్మల్, మళ్ళీ గ్రౌండెడ్ వాడుతున్నాను మేడం ప్లీజ్ ఏమనుకోకండి, బట్ అంటే నియర్ టు రూట్స్ ఉండే స్టోరీస్ని ఎక్కువ ఎంచుకున్నారు, విచ్ ఆర్ నాట్ హీరో సెంట్రిక్. అవి కథ ఆధారంగా 4-5 పాత్రల చుట్టూ తిరిగే, ఒక మేబీ 6 పాత్రల చుట్టూ తిరిగే ఒక కథల్ని ఎంచుకున్నారు. హౌ హార్డ్ వాజ్ ఇట్? అంటే మీరు ఎలా రెసిస్ట్ చేయగలిగారు? ఏమన్నా పెద్ద ఆఫర్స్ వచ్చినా, లేకపోతే మిమ్మల్ని అంటే ఒక స్లోమోలో నడుచుకుంటూ వచ్చే ఒక హీరోలా చూపించగలిగే క్యారెక్టర్స్ వచ్చినా, డిడ్ యూ రెసిస్ట్ ఆర్ యూ మేడ్ అ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ టు మేక్ ఓన్లీ ఇలాంటి మూవీస్ చేయాలని అనుకున్నారా? అంటే స్లో మోషన్ షార్ట్స్లో ఉండే మజా వేరుంటుంది, ఒప్పుకుంటా. కనీసం అది డెఫినెట్లీ ఆ హైప్ ఇది వేరుంటుంది డెఫినెట్లీ. కానీ ఎంత ఎమోషనల్ హై వస్తుంది అనేది నాకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది
మామూలుగా 24 ఫ్రేమ్స్లో నడిచినా కూడా వస్తుందేమో నాకు గట్టి నమ్మకం. సో దట్ రియలిజం ఇన్ సినిమా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు కోర్టులో ఆ కార్ పార్కింగ్లో వెనక్కి వచ్చి ఒక డైలాగ్ చెప్పి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ చాలు, అందులో స్లో మోషన్ అవసరం లేదు అసలు. చాలు, ఈ మాత్రం ఆడియన్స్ చాలు కదా. ఇంతమంది అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇలాంటి కథలు నేను వినాలనుకున్నాను ఫస్ట్ ఆడియన్స్గా. నేను ఎప్పుడు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఎక్కువసార్లు ద మూవీస్ విచ్ డీప్లీ మూవ్డ్ మీ మైట్ నాట్ బి గ్రేట్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్స్. అఫ్ కోర్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి, తప్పకుండా ఉన్నాయి. కానీ ఈ కథలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాయంటారా, అంతేనా? అంటే కథలు వెతుక్కుంటూ చాలా వచ్చినాయి. అంటే దాంట్లో మళ్ళీ తరుణ్ భాస్కర్ రాలే పెళ్లి చూపుల తర్వాత. వస్తారు లైన్లో అంటే దానికోసం వెళ్ళే చెప్తాడు. బట్ ఇవి ఈ కథలు నేను వినాలనుకున్నాను. అట్లనే నేను కూడా అదే కథలు చెప్పాలనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా సంక్రాంతికో లేకపోతే ఇట్లా హరికథలు చెప్పే ఒకరు వచ్చినా, లేకపోతే నేను చిన్నప్పుడు చాలా ఇట్లాంటి స్ట్రీట్ ప్లేస్ చూసి పెరిగేవాడిని. రవీంద్ర భారతిలో ఎన్నో నాటకాలు చూసి పెరిగేవాడిని. చాలా వేరే నేను చదువుకున్న లిటరేచర్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడూ మనిషికి రిలేటబుల్గా ఉండేటట్టు ఉండేవి. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ వన్ థింగ్ దట్ సమ్వేర్ ఆర్ట్ ఇమిటేట్స్ లైఫ్. సో అది నాకు ఇట్లా బలంగా కూర్చుందనమాట. సో అలాంటి కథలు ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ సీకింగ్ దోస్. అండ్ అలాంటి కథలు, అలాంటి రచయితలు తెలుగులో చాలా మంది నాకు దొరికారు. సో ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దీస్ రైటర్స్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ ఎక్కడో దగ్గర యాక్టర్స్ ఏమవుతారంటే కొంచెం ఓవర్ రేటెడ్ అనిపిస్తాం మేము. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ద మోర్ ఎంపవరింగ్ థింగ్ ఈజ్ ద రైటర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. వాళ్ళు నడిపిస్తారు ఇండస్ట్రీని. అండ్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళని ఎంపవర్ చేసే ప్రొడ్యూసర్స్ డెఫినెట్లీ. లేదు నిజంగా లేదు. ఇట్లా ఎందుకంటే క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దాట్. ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులతో నేను దొరికిన అంటే విత్ లైక్ I was discovered by audience or by Tarun. Atla also Tarun introduced and discovered a lot of other talent from his other films also. That's so true. So Neeku MLA ticket pakka hang cheya. What I say? Jubilees liyale kada. Sarle Chandanagar unnappudu chuddam. But I think we need more of these people actually who are like so being handheld by these people. Tell the grassroots. అంటే మధ్యలో నేను ఉన్నా కాబట్టి సరే వీడిని కూడా తీసుకుపోతుందా అంటారు కదా. యా ఆఫ్ కోర్స్ సి అంటే అల్టిమేట్గా అంటే నేను ఇందాక చెప్పిన పాయింట్లు ఏంటంటే ఆడియన్స్గా నేను ఈ కథలైతే చూద్దాం అనుకున్నారో నేను అక్కడి నుంచి వచ్చినవాడిని, మీలో నుంచి వచ్చినవాడిని. ఇట్లాంటి ఎక్స్పోలో నేను కూర్చొని నీ అమ్మ నేను ఎప్పుడు చేసేది ఇట్లాంటి అనుకునేవాడిని. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ కలెక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఏదైతే ఉంటామో, కలెక్టివ్గా మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తాము. అండ్ ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుందంటే ఆడియన్స్లో కూర్చొని బొక్కలు ఏదో ఒక సినిమా మేము కూడా తీస్తాం ఇట్లాంటి అని అనుకొని చాలా సినిమాల్ని నచ్చక లేదు మనం కూడా వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. ఎసెన్షియల్లీ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇవన్నీ రైటర్స్ ఏంటంటే దే వాంట్ టు చేంజ్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద వే దే క్యాన్. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ కుడ్ ఫైండ్ దీస్ పీపుల్. అంతే. వెరీ నైస్లీ పుట్ అండి. బికాజ్ చాలా అంటే నేను ఐ హావ్ సీన్ మెనీ యాక్టర్స్ హూ ఆర్ కంపెల్డ్ టు డూ వాళ్ళు అనుకున్న దానికి విరుద్ధంగా వెళ్ళి హీరోయిజ్ క్యారెక్టర్స్ చేయడం, దెన్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు రూట్స్. మీరు మంచి దారిని ఎంచుకున్నారు. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఫర్ యూ. సో నెక్స్ట్ ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. యూ కెన్ స్టార్ట్ హియర్. జనరల్గా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ కానీ, ఒక డైరెక్టర్ కానీ, ఒక రైటర్ కానీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ చెప్తారు అన్నది జనంలో ఉంటుంది అనేది ఒక నోషన్. ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ కాకుండా వేరే ఏదన్నా చెప్తే జనం యాక్సెప్ట్ చేయరేమో అని భయంలో అదే ఒక పారామీటర్లో రాసుకుంటారా అన్నది వాళ్ళ థాట్. సో మీరేం చెప్తారు దాని గురించి? డూ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్? అలాంటిది ఏదైనా, ఆర్ కెన్ యూ సే దట్ ఈజ్ ఇట్ ఎ బూన్ ఆర్ బెయిన్? అంటే బేసిక్గా ఒకటి నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే వీ కంపార్ట్మెంటలైజ్ టూ మచ్ దట్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇండస్ట్రీ, దేర్ ఆర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ for our understanding. ఎందుకంటే సినిమా అనేది ఇట్స్ అ వాస్ట్ ఓషన్. సో I'm still learning, I'm constantly learning. Obviously I'm just a few films old, but having said that, what I realized is everybody is trying to understand cinema as much as however experienced they are. And I think this is the only industry where experience is a baggage. I think you got to think every day, you got to think new.
అండ్ ఏమవుతుంది అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ప్యాటర్న్స్ హియర్ బికాస్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ అ కెసినో వీ డు నాట్ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ఫ్రైడే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there was one person I met in Bangalore. He did predictive analysis for Apollo hospitals. November month lo inni hospital beds accident cases ki estarani. Wow. So he basically came up with an algorithm for movies and how they are what factors lead to their success. Dantlo apparently there are 750 variables including political scenarios, weather condition. So it's very very unpredictable as to what film will work on Friday. If somebody says they know it, they are probably previously Herbalife agents who are doing multi-level marketing because they're scamming you, you know. Nobody knows. సో మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఒక కైండ్ ఆఫ్ సినిమానే తీస్తారు, ఇది తరుణ్ భాస్కర్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా అని అంటే So that's అది what we మీకు like to హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా, ఆర్ డూ యూ ఫీల్ లైక్ ఏంటి నేను టైప్ కాస్ట్ అయిపోయాను అనిపిస్తుందా? That's what, and we like to put everything in boxes for our understanding and నేను అనుకుంటున్నాను. సో సమ్టైమ్స్ ఇప్పుడు నేను కూడా అనుకుంది ఏంటి అంటే ఐల్ డూ అ రామ్ కామ్, దెన్ ఐల్ డూ అ బడీ కామెడీ, దెన్ ఐల్ డూ సంథింగ్ అది అని. బట్ బయట వాళ్ళకి దే విల్ ఫైండ్ సిమిలారిటీస్, బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు పుట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. కానీ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్డ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆన్ అ ఫ్రైడే దర్శీస్ ఫిల్మ్ వర్క్ రియలీ వెల్. సో దెన్ అట్లాంటి ఒక స్టోరీ తీసుకొచ్చి దర్శిని ఒకటి పెట్టేసి ఇది చేసేస్తే ఒక మార్కెట్ ఏర్పడుతుంది, నాకు సెక్యూరిటీ ఉంది ఓటీటీలో అంటాను. బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ న్యూయాన్సెస్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ టు నాట్ బీ లైక్ కోట్. Exactly. You know, they can be vastly different. Even if it's the same scene, how it enters, how the shot list is, technically how the sound design is, makes it a completely different film, even if the genre is the same. Correct. So no two films are very same, even if it's done by the same maker. So our compartmentalization is flawed. I feel we can't assess. That's why we respect a lot of people who can predict the outcome of a film. And that 98% of the people around us who are in filmmaking, not quoting the industry, but they are not into filmmaking. They are just powerful people who just predicted the last film right. So they just have that power. But quite honestly, nobody knows. We're all trying. But you know, the only authentic thing here is the craft. I mean, if we respect that, I think automatically it will fare well. So. Very true, very true. So Miriam. యా, ఆ లేబులింగ్ అయితే నేను ఫేస్ చేశాను ఆఫ్టర్ కంచరపాలెం. వాట్ ఐ నువ్వు ఏది కాంట్రవర్షియల్ అనకు, నేను చెప్తున్నా ఎప్పుడైనా. బాబు నేను కాంట్రవర్షియల్ చెప్పేది పూర్తిగా నేను లేచి వెళ్ళిపోతాను. పర్లేదు చెప్పండి చెప్పండి. నువ్వే చేసేటట్టున్నావు మామ, వెనకాలంతా నువ్వే కదరా. యా, సో లేబులింగ్ అయితే ఫేస్ చేస్తాను. అంటే ఇఫ్ ద ఫిల్మ్ డెంట్ వర్క్, లెట్స్ సే లేబులింగ్ రాదు, యు ఆర్ ఫ్రీ. You can do something else and prove in some another, you know, another genre or another film, another style, whatever it is. But ఆ ఫిల్మ్ వర్క్ అయింది అనుకోండి, బిగ్ టైం వర్క్ అయింది అనుకోండి, సో ఆ లేబులింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. దట్స్ హౌ ఐ సా, ఐ మీన్ లైక్ వెన్ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం హ్యాపెండ్. సో మీకు అది స్ట్రెస్ ఇస్తుందా? అంటే స్ట్రెస్ కాదు, ఇట్ యూస్ టు గివ్ మీ స్ట్రెస్, బట్ lately I started realizing something. Our labeling anedi it's common, even we do, even on a daily basis, general things lo kuda, you know, tata uppu undante ganaka nammutamu, idi manchi uppu ledante inkoti. So a labeling anedi I think human beings blood lo undi, mindset ala undi. Okay. So naaku em so అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ మై సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం అండ్ ఉమా మహేశ్వర గురుపస్య, I wanted to make a magical realism film. Okay, and it took 5 years for me to be in the sets of that film. ఆ కన్సిస్టెంట్గా ప్రయత్నించడం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఇవాళ 5 yearsకైనా ఆ ఫిల్మ్ స్టార్ట్ చేయగలిగాను, చేస్తున్నాను. And I think, and I stopped. What I realized lately is I should stop complaining people who are labeling me, because it is general. Even me, I will do in probably cinema lo kaakapochu, inkoka aspect lo kaavachu. Correct. So kabatti I realized that labeling anedi, yeah,
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రావ్ బహదూర్ ఏదైతే తీస్తున్నామో ఈ సినిమా తీసిన తర్వాత ప్రాబబ్లీ హీ కెన్ మేక్ దాట్ అండ్ దిస్ అనుకోవచ్చు అండ్ ఐ హ్యావ్ టు ట్రై టు మేక్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఈవెన్ ప్రూవ్ దేర్. శోభు సార్ ఒక మాట ఒక రోజు నాకు చెప్పారు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఫ్రమ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో అండ్ ప్రూవ్ ఎవ్రీథింగ్ every time again and again, and that is the process of doing different things in life. So I think labeling is pretty common, and you have to outgrow. I mean, you have to show something else to them and prove that you can do this also. Yeah, అంతకుమించి ఏం లేదు. There is no other way. అంతే, దట్స్ ఇట్. ఇంకా వేరే అంటే మనకి నేను ఒక కొత్తగా చేసేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అనగానే ఒకళ్ళు వచ్చి మన మీద ఇమీడియట్గా నువ్వు కంచిపాలెం తీసావు, నువ్వు ఇది కూడా తీస్తావని నమ్మాల్సిన అంత అవసరం లేదేమో. సో యా, ఇప్పుడు నేను రావ్ బహదూర్ తీసిన తర్వాత పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ దట్ ఐ కెన్ మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆల్సో. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యా, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అస్ దెన్ అవుట్. వాళ్ళ పర్సెప్షన్ లో కన్నా ఆ పర్సెప్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఐ థింక్ ఆర్ ఆ నీడ్ మంది, వాళ్ళది కాదు, మనం చూస్తున్న వాళ్ళది కాదు. 100%. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో యాజ్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మీరే ఉంటారు అంటే ఒక టైప్ కాస్టెడ్ ఫిల్మ్సే చేస్తుంది అన్నపూర్ణ అని ఎవరైనా అంటే వాట్ డూ యూ ఫీల్? ఈజ్ ఇట్ ఎ స్ట్రెస్ఫుల్ థింగ్ ఆర్ డూ యూ థింక్ ఇట్స్ అ బూన్ ఆర్ అ బెయిన్? I think most of the people in the audience here are film lovers and aspirational. You have some aspirational quality. So me saying that we look for this, we look for that is a lie. We look for nothing but something that makes us feel like, oh, I can make this film. That having been said, you know, filmmaking, I mean, when I hear these directors and the talking perspectives and all of this, I mean, a producer, I'm listening to it and saying, దీంట్లో డబ్బు రూపాయి పెడితే వాల్యూ ఉంటుందా, 10 మంది చూస్తారా, దర్శికి ఇంత ఇస్తే దర్శిని చూడటానికి వస్తారా? We have our own calculations. So therefore, when you say, is it a boon or a bane? I think mana audience, Telugu audience, we are lucky to have an audience like Telugu audience. Manu, Big round of applause for no, seriously, ourselves. because I think you are the most generous. You love film, whether it is formula, whether it is non-formula. You know, you just little bit. You just need little bit to feel happy, and I think that is the hope for us. Filmmakers are gamblers, full-on gamblers, and little mad people. అంటే ఒక ఐడియా ఉంది ఎక్కడో హెడ్లో, ఆ హెడ్లో ఉన్న ఐడియా నేను సినిమా తీయాలి. I have to make something unreal real and then attract all of you to come into a theater and pay me money to watch that. I don't care about typecast, formula, anything. I care whether I like it or not. Do I like this idea? Do I believe this guy's energy? Do I believe that he can act it out well? And then you go with all arms up and say, let me fight this battle and make a film. So true. మీకే అనిపిస్తుంది? What do you feel? Type casting. సో అదే టైప్ కాస్ట్ చాలా ఈజీ ఇక్కడ. కమెడియన్ అని చాలా రోజులు అనేటోళ్ళు, అండ్ సడన్లీ ఇట్ టుక్ అ మలేషియం టు యునో అవుట్ గ్రో దాట్. అండ్ సో అదే ట్రాప్ చెప్తున్నా, అక్కడే పడతాం అందరం. హీరో అనగానే స్లో మోషన్ చేయాలనిపిస్తుంది. సో ద ట్రాప్ ఈస్ దేర్. బట్ ఛాలెంజ్ కూడా అదే బాగుంటుంది కూడా. చాలా ఎనర్జీ కూడా పోతుంది దాంట్లో, చాలా రిస్క్ కూడా. కానీ దట్ ఈస్ వేర్ ఇందాక మేడం అన్నట్టు సంథింగ్ విచ్ వి రియలీ లైక్ అండ్ బిలీవ్, అక్కడ ఐ థింక్ యూ కెన్ పుట్ యువర్ ఎనర్జీ కంప్లీట్లీ అండ్ స్టిల్ మేక్ ఇట్ కౌంట్. సో టైప్ కాస్ట్ చేసిన ప్రతిసారి ఐ ఓన్లీ వాంట్ టు అవుట్గ్రో దాట్ పర్టికులర్ ఫేజ్ ఆర్ స్టోరీ, అండ్ అల్టిమేట్లీ ద స్టోరీ విన్స్ మ్యాన్, నో మ్యాటర్ వాట్. అండ్ ఆ స్టోరీ ఇచ్చే ఆ ఇమేజ్ ఆ సాటర్డేకో ఆ ఫ్రైడేకో ఇట్ బికమ్స్ దట్ లిటిల్ స్టీరియోటైప్ ఫర్ యూ. సో ద రియల్ ఫన్ ఈస్ బ్రేకింగ్ దట్. ద రియల్ ఫన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ forgetting what you have done last and then looking out for a new story. Very nice, very nicely said. ఇప్పుడు స్కేల్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్, ఇది బిగ్గర్ స్కేల్లో చేస్తున్నావు ఈ ఫిలిం అని చెప్పినప్పుడు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్, వాట్ డూ యూ ఫస్ట్ సీ ఫర్ ద స్కేల్? ఈజ్ ఇట్ ద బడ్జెట్
or the intention behind making a film or the hero behind it? What is scale according to you? It's the story. The story decides the scale. The perspective of the director decides what the story needs. All the other things are additions, and we, like I said, we're talking with artists here. Producers are the people who have all these mad people in the room, and then we say, okay, now can I put a rupee on him? Can I put a rupee on him? If I put all these 10 rupees, will I get 10 back? It's that calculation is very different to art. While I can give you all the beautiful esoteric words that we are making art, we want to resonate, we want to do this, it's a business. It's a very unusual business because I cannot prototype anything. Yeah. Because I made one thumbs up bottle successful, I can't put it in a machine line. I have to look for the next out of the box idea. So when you say scale, I don't think any producer sits and says, నేను ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి బై, ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడితే సినిమా చూడటానికి వస్తారని. అప్పుడు I think we had this season of VFX at one point. We spent 100 crores on VFX and we would have those things. That was when VFX was new. Today we are saying, I don't want my film, the VFX shouldn't show. It should be so real. So real, natural. And Yeah. if that requires so much money to have that high quality VFX where nothing will stand out. Correct. Now then you have your Mahavatar Narsimha, where a lot of filmmakers will look at it and say, this is a 2D or 3D animation, but the last half an hour blows your mind. It takes you back to, Prahalada, Bhakta Prahalada, whoever's watched it in black and white, and that whole, pillar being broken. These are all, మీరు స్కేల్ అని అన్నప్పుడు డబ్బు అంటున్నారా, కథ అదే అంటున్నారా? అంటున్నా. ఇప్పుడు డబ్బు అంటున్నారా, కథ అంటున్నారా? కరెక్ట్ కరెక్ట్ కథకి ఎంత డబ్బు పెట్టాలని మేమిద్దరం కూర్చుని నిర్ణయించుకోవాలి. కరెక్ట్. బట్ ఈ కథకి ఇంత డబ్బు కావాలని ఆ కథే మీకు చెప్తుందండి. That's so true. So as a director, what do you feel that what is the scale deciding factor? For me, scale is very clearly just the span of, she's right, as the span of the story. Onkoti scale వచ్చేసి there can be an emotional scale, there's production level design scale also. నాకైతే I'm at this point in time, for me scale is the freedom to use whatever department, whatever cost and whatever number of days, whatever, to execute that vision. Okay. Unkoti, one more thing I realized, the problem with scale that I've had, that I struggled with initially, was my initial mindset when I was just coming into the industry. Ma'am, actually, Supriya Garu, she basically was the first person to recognize that Pelli Choopulu was a decent film. In fact, we did something like Little Hearts, I guess. We were going around town, and I remember very clearly, we made the film in 63 lakhs. We shot it in 30 days, 31 days or something. So, దానికి అనుకూలంగా 5 లొకేషన్స్ రాసుకొని 6 క్యారెక్టర్లు రాసుకొని ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి మా ఫ్రెండ్స్ కని ఆలోచించింది. That for me is the problem of scale. I don't want to think about that. Yeah. And as everyone's suggesting, I think everyone here is a gambler. And I want to gamble big. For me, that is scale now. Like, So I see a white paper. నెక్స్ట్ కథ రాస్తారు కదా. సో ఫ్రమ్ దేర్ దట్ వాజ్ ద ఇనీషియల్ స్ట్రగుల్. సో నెక్స్ట్ కథ రాసేటప్పుడు ఆ స్ట్రగుల్ నుంచి బయటకు వచ్చారు కదా. నౌ వాట్ ఈస్ ద స్కేల్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? Now I'm just trying to find myself in that blank sheet of paper. Because for me, that's so I mean, its scale is a, itla cheppalante maybe a slightly the personal thing. For me, I don't know if I'm making sense, but scale is personal to the filmmaker in different way. It's a different thing. It's a measure of my self-worth. It's a measure of my confidence. I see the white paper, and for me, I do not know if I can go completely fantasical, because it is my upbringing, my conditioning, what I saw. If I want to mirror only Maradpalli, then that is what I want to do. I want to get into the depth of it. But I don't think the industry recognizes that as scale. Exactly. So I am still
not clear as to what that word is. It's very generic. అంటే ఏం లేదు, జనరల్గా ఆడియన్స్లో నేను ఉన్నప్పుడు, అంటే బికాజ్ ఐ సిట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆడియన్స్, మీ అంత సెలబ్రిటీ స్టేటస్ నాకు లేదు కాబట్టి మధ్యలో కూర్చున్నప్పుడు అది బిగ్ స్కేల్ ఫిలిం, ఇది స్మాల్ స్కేల్ ఫిలిం అని మాట్లాడతారు. అది production దట్ design, I think. ప్రొడక్షన్ వైర్కే మాట్లాడతారు. See, there are Money a ఎంత lot of పెట్టారన్నదే ఇక్కడ మాట్లాడతారు. ప్రాబ్లం ఏమైపోయిందంటే మ్యామ్, అంటే అట్లీస్ట్ వెన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్, ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి కమ్యూనికేషన్లో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్స్. వర్డ్స్ Exactly. మేక్, ఐ మీన్ దే సో స్క్యూడ్. ఫస్ట్ అసలు ఆడియన్స్ అన్నది ఒకటే వర్డ్, ఆడియన్ ఉండడు. Audience నంబర్ 1. ఉండరు. ఓకే, అది చెప్పేద్దాం ఒకసారి. ద సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి why that's becoming a problem, I'll tell you. That's becoming a problem because even when we are talking about Ministry of Cinematography, it's not like the government will tax you if you put the wrong lens. It's Ministry of Film. But you know, we perceived it very differently, and you know, because we are traveling in this మనకు ఇమోషన్ తోటే పని ఉంది, వర్డ్స్ తోటి పని లేదు కాబట్టి వీఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇట్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. So now, when you're talking about scale, don't think about money. ఐ డోంట్ థింక్, ఐ మీన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. నాకు తెలిసి ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో స్కేల్ అన్నప్పుడు దట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఎంటైర్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, దట్ విజువల్ థింగ్, బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రొడక్షన్ డిజైన్. Correct. And ఇది, బట్ I think there is scale even in emotional writing. If So you can true. go So very, true. very, if you can just shoot a scene between a mother and a son in a small room and somewhere make the audience cry, shiver at that climax, I think that's also scale for me. I might be Exactly. completely wrong, but So nice. So that's nice what to I've put. been battling with. Very nice. So that's very for me. nice. Very nice. So Mir. Yeah, scale. I think to define scale, we have to talk about different facets of measuring. Scale is, at the end of the day, measurement, right? Like, Correct. So, so I think the first thing that we have to discuss is the experience, as Tarun was telling, the awe factor, or the experience that we are imagining our audience should have while after watching the film. Probably definition of scale starts from there. Exactly. And there are two more facets where, like, you know, dimensions unte. Okati creators dimension, the other thing is producers yeah. dimension. Producers dimension lo the imagination of experience we have, audience's experience we have, producer will think that in order to take this film to as many people as possible and give you know, that kind of an experience to everyone, producer comes up with few ideas of casting certain person and making, you know, so that we have market and we can bring in a lot of money and expand the scale. That's probably, maybe, I mean, like, naadi wrong ayi undachu ma'am, meeru you correct me if I'm wrong. No. If I can intervene in this, I think where we are struggling with the word scale, I think it's words and grammar. Yeah. ఇప్పుడు ఒక ఆడియన్స్ సినిమా చూస్తే వాళ్ళు ఓ మనకి ఇట్స్ టాకింగ్ పాయింట్, ఆ సెట్ 100 కోట్లు అయిందంట అని టాకింగ్ పాయింట్ తప్పనిచ్చి Exactly. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ నౌ. సో లైక్ యూ సెడ్, మెజర్మెంట్ ఇస్ రైట్, అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ రాంగ్ టు ఇన్ సమ్ వే మనము పుష్ చేస్తున్నాం. సి ఫిల్మ్ ఇస్ జస్ట్ అ 1 hour 2 hour experience that I go to the theatre to watch. I like it or I don't like it. It's as simple as that. నేను దీంట్లో స్కేల్ ఉంది, ఇప్పుడు ఈ హీరో ఉన్నాడని నేను లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. If it's a bad film with great scale, I didn't enjoy it, I'm going to come out and say I didn't like it. Yeah. So I just think, I think we're trying to formulate things with the words that we are hearing of late. Cinema baadi sama baadi leda. That's so true. I think that's it. That defines. So true. The other factor is creators factor. For example, నాకు అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పగలను. కేర్ ఆఫ్ కంచపాలెం కథ రాసుకుని వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమా 42 లొకేషన్స్ ఆ ఫిలింలో, 42 లొకేషన్స్, అండ్ చాలా కష్టం ఈ సినిమా తీయటం వితౌట్ యునో యాక్టర్స్ ఉంటే డబ్బులు వస్తాయి, డబ్బులు ఉంటే సినిమా తీయ. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ ఫౌండ్, లైక్, నాకు ఐ ఓన్లీ గాట్ 50 lakhs in my hand. I have to make that film which has many locations, songs, I know. 86 plus dialogue characters and all. నా దగ్గర 50 లక్షలే ఉన్నాయి. సో నేను ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు
tell that story in that scale. Maybe like ingo for example మ్యామ్ లాంటి వాళ్ళు యాడ్ అయి ఉంటే ఓకే నీకు 50 లక్షలు కాదు వేరే ఇంకో ఐ డోంట్ నో ఆ సినిమా ఇంకో రకంగా తీసి ఉండొచ్చు. కరెక్ట్. అయితే ఐ థింక్ స్కేల్ ఇఫ్ వి స్టార్ట్ మెజరింగ్ ద స్కేల్ ఆఫ్ అ ఫిలిం కీపింగ్ ఆడియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హెడ్ కదా ప్రాబబ్లీ ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నీ మారిపోతాయి అండ్ ఒక హార్మోని వస్తుంది ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ చాలా ఉంటాయి కదా స్కేల్ అనగానే. మ్యామ్ ఐ థింక్ టేకింగ్ దట్ ఫార్వర్డ్ ఇఫ్ వి ఇప్పుడు ఈ న్యూమరికల్స్ మెజర్మెంట్స్ తీసేసి దాన్ని ఇంపాక్ట్ లో కనుక కొలిస్తే ఐ థింక్ ఆడియన్స్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నేను ఎప్పుడు చూసింది ఏంటి అంటే ఆర్ నేను యాజ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ రిసీవ్ చేసింది ఏంటంటే హౌ మచ్ the people have been impacted by that particular story. Exactly. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిజంగా స్కేల్లో చూడాలంటే పెళ్లి చూపులు రిలీజ్ అయ్యి 100 రోజులు ఆడినప్పుడు చాలా మంది అంటే ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ ఇన్ ట్రేడ్ ఆర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు యూస్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అండ్ టెల్ ద రియాలిటీ దే యూస్ టు సే పెళ్లి చూపులు యాజ్ ద బాహుబలి ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఫిల్మ్స్ అట్లా మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బట్ ఐ రిమెంబర్ ద ఇంపాక్ట్ దట్ పెళ్లి చూపులు అండ్ బాహుబలి హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇట్ సెపరేట్లీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఏ ఒక్క ఇంపాక్ట్ కూడా ఇంకో దానికి పొంతన ఉండదు. సో ఒక స్టోరీ టెల్లర్గా చాలా అంటే అఫ్కోర్స్ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ని పారామీటర్స్ని తీసుకుంటాం. అంటే ఒక యాక్టర్ని తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే ఒక ఆ స్టోరీకి తగ్గట్టుగా ఏం వాడాలో అని చాలా చర్చలు జరిగిన అప్పుడు కూడా ఇంపాక్ట్ ఇస్ సంథింగ్ ఓన్లీ ఆడియన్స్ అది వాళ్ళకే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. కరెక్ట్. వాళ్ళు చెప్పేదే మేము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం కూడా. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ సార్లు మార్కెట్ విని మోసపోతాం కానీ ఆడియన్స్ ఎప్పుడు కరెక్ట్గానే చెప్పారు యాక్చువల్లీ. అండ్ ది ఆడియన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ. వాళ్ళకి తారతమ్యాలు ఉండవు. ఇప్పుడు దే విల్ వాచ్ మంచి సినిమా అంటే దే డోంట్ యాక్చువల్లీ అంటే తెలుగు ఆడియన్స్ ఎస్పెషల్లీ ద గ్రేటెస్ట్ ఆడియన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ దే నెవర్ కేర్ అబౌట్ ఏ యాక్టర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండో వాళ్ళు ఏం అడగలే ఎప్పుడు. ఇప్పుడు కాంతారా టైంలో రిషబ్ శెట్టి గారు పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు. అది ఎంత ఇప్పుడు అది నంబర్స్ బట్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ దట్ ఫిల్మ్ హ్యాడ్ టు యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ నైస్ ఫిల్మ్ రీసెంట్లీ లిటిల్ హార్ట్స్ అని ఒక మంచి సినిమా వచ్చింది. we all went and we all saw it, we all loved it and ఇప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత గొప్పగా ఉందనేది we are understanding and all the stories that they have made and they have produced, that impact is still lingering somewhere in our industry. And అట్లా చూసుకున్నట్టయితే I am the product of that great impact actually. And all of this is that ఇంతమంది మీరు మా కోసం వచ్చి మేము చెప్పేది వినాలనుకుంటున్నా, it is all because that we could all create that impact through you. సో నైస్. సో మీరు వెళ్ళిపోవాలని మీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి. సో ఒక్కటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగి పంపించేస్తాం మిమ్మల్ని. చాలా మంది రూటెడ్ స్టోరీస్ ఉండాలి కదా, సో అందుకని వాళ్ళు మిమ్మల్ని లాక్కెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో నేను ఒకటే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా. గ్రౌండెడ్ స్టోరీస్ అనగానే రూటెడ్ స్టోరీస్, ఒక ఏరియాకి సంబంధించిన రూటెడ్ స్టోరీస్ ఉంటే ఆ రూటెడ్ స్టోరీస్కి ఆ ఏరియాకి పర్టికులర్ పర్సన్ చేస్తేనే బాగుంటుందా, వేరే ఎవరైనా వచ్చి కూడా ఆ రూటెడ్ స్టోరీస్ని, ఆ ట్రెడిషన్స్ని, ఆ కల్చర్ని అర్థం చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు తప్పకుండా. ఎందుకంటే నేను బలగం చేసిన నేను పోయి మళ్ళీ 35 ఒక చిన్న కథ కాదని ఒక సినిమా చేసాను. అవును. దాంట్లో ఐ హేటెడ్ యువర్ క్యారెక్టర్ సో మచ్. సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తరుణ్ కూడా ఒక మంచి అట్లాంటి ఓం శాంతి అని ఒక సినిమా చేస్తుండు. దాంట్లో హీ ప్లేస్ దిస్ నాయుడు ఫ్రమ్ భీమవరం, the man who grew up in the మారేడుపల్లి and then suddenly లేచి అక్కడ ఏంటి నాయుడు గారు ఎలా ఉన్నారు అంటే అది ఉంటుంది కదా. సో ఇవన్నీ ఎవరైనా ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మీరు అన్న దాంట్లో స్పెక్టికల్ స్కేల్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు పుష్ప ఒక గొప్ప ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. దాంట్లో చిత్తూరు మాండలికం మాట్లాడతారు అందరూ. కరెక్ట్. అండ్ పుష్ప అది ఎక్కడో గ్లోబల్గా చాలా కంట్రీస్లో చూసారు. భారతదేశం మొత్తం ఇట్ క్రాస్ ఆల్ కల్చరల్ బౌండరీస్. హిందీలో ఎంత క్రేజ్ ఉంది దానికి. సో అలాంటి ఇప్పుడు అది కూడా ఒక గొప్ప రీచ్ ఉండిన కథలు. సో డెఫినెట్లీ నాకు ఐ థింక్ మొన్న ఒకరు చెప్పారు, ఒక మంచి సినిమాలు ఏమని చెప్పారంటే స్ట్రేట్ అవుట్ ఆఫ్ కాంప్టన్స్ అని ఒక స్టోరీ చెప్పారు, నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది చూడమని. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దీస్ ర్యాపర్స్ ఫ్రమ్ ద గెటోస్ ఆఫ్ అమెరికా.
అది బేసికలీ అది మన దగ్గర కూడా ఉన్నారు ఇట్లాంటి సాంస్కృతిక పాటలు పాడి లేకపోతే హరికథలు చెప్పుకునే ఎంతో మంది మన దగ్గర కూడా అట్లాంటి కథలు ఉన్నాయి. అది మీరు ఇక్కడ నుంచి ఒక 50 కిలోమీటర్లు ఇటు ఏ కొనకు పోయినా కూడా వాళ్ళందరూ దొరుకుతారు మనకు. మనం కూడా ఇట్లా స్టేట్ అవుట్ ఆఫ్ సిరిసిల్ల అని ఒకటి తీయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కథలు మనం చెప్పొచ్చు. అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాలెన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్లీ, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ టైమ్ ఎట్ సినిమాస్ అండ్ we have seen that phenomena in Telugu, whether it is 𝐾𝐮 or పెళ్లి చూపులు or ఈ నగరానికి ఏమైంది or గరుడ గమన వృషభ వాహన in Kannada or కాంతారా or many other films. even ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా అంటే మన ఒక అస్సామీస్ ఫిలిం కూడా నేను చూసిన పేరు మర్చిపోయాను సడన్లీ. బట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ ప్రాంతపు కథలు మనం వినగలిగి చెప్పగలిగితే అల్టిమేట్లీ అదే కదా మనకు కావాల్సింది కూడా, ఇస్ టు సెలబ్రేట్ ఆర్ స్టోరీస్. ఎంత హార్ట్ వార్మింగ్ గా చెప్పారన్నదే మేజర్, ఎవరు చేశారన్నది కాదు. ఎవరైనా చేయొచ్చు ఇప్పుడు. సో అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ ఆర్ బాయ్స్ టు ఆల్సో క్రాస్ దోస్ బౌండరీస్ అండ్ కల్చరల్ బౌండరీస్ ఆల్సో. అండ్ దెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ చేసినప్పుడు అరే ఆడిషన్ ఉంటే చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్ వాస్ గ్రేట్ టు సీ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ విందర్ సార్, థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ది ఆర్గనైజర్స్ హియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. ఐ లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. వరల్డ్ సినిమా చూసేశారు కదా అన్న ఒకటి ఏదైనా మీకు, do you feel any change in your thought after COVID? Me start please. స్ట్రెస్ అయితే ఏం లేదండి. అప్పుడు కూడా ఏం చెప్పాలనుకున్నాం అదే చెప్తున్నాం, ఇప్పుడు కూడా అదే నా ప్రయత్నం. టాకింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. స్ట్రెస్ అయితే ఏం లేదు. యా, ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఆడియన్స్ లో ఫిల్మ్ లిటరేచర్ చాలా పెరిగిపోయింది. బికాజ్ వరల్డ్ సినిమా చూసుండొచ్చు, ChatGPT కావచ్చు, అందరిలోనూ సినిమా అంటే ఉత్సుకత కావచ్చు. సో యా, డెఫినెట్లీ అవేర్నెస్, ఎక్స్పోజర్ చాలా పెరిగిపోయింది. దాన్ని మీట్ అవుతూ వాళ్ళ అంటే వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ మనం చెప్పాలనుకున్న స్టోరీస్ అంటే నేను చెప్పాలనుకున్న కథలు, లేదంటే నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసే కథలు, ఇది ఖచ్చితంగా ఈ కథ ఖచ్చితంగా జనాలకి నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అనేటువంటి కథలు. సో వీటిని వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని ఇన్సల్ట్ చేయకుండా ఆర్ లైక్ తక్కువ చేయకుండా ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుని, సో అక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. వాళ్ళకి అంతా తెలుసు. అంటే సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఐ థింక్ టెక్నికల్లీ దే గాట్ రియలీ, అంటే వాళ్ళకి చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది టెక్నికల్ గా. స్క్రీన్ ప్లే ఇలా ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ నో డెఫినేషన్ ఫర్ స్క్రీన్ ప్లే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. వాళ్ళకి టెక్నికల్ గా చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చింది. అండ్ సో నౌ వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్, వీ హ్యావ్ టు ఎక్సైట్ దెమ్. టెక్నిక్ కన్నా పైన విచ్ ఇస్ ఎమోషన్ కావచ్చు, సెన్సిబిలిటీస్ తో కావచ్చు, nuances తో కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో వాటితో ఆకట్టుకోవాలని నేను నమ్ముతున్నాను. గ్రేట్. వాట్ డు యూ ఫీల్ పోస్ట్ కోవిడ్? మీ స్టోరీ రాసుకునేటప్పుడు ఏదైనా చేంజ్ ఉందా, లేకపోతే యూ స్టిల్ డూ ద సేమ్ థింగ్? No, I definitely do the same thing. కాకపోతే I do a lot of research even before I start. ఎందుకంటే I procrastinate చేస్తూ ఉంటాను రాసే ముందు. And I think of 101 things even before I'm writing. So నాకు చాలా సెల్ఫ్ డౌట్ ఉంటుంది. It's the worst job in the world to write. అట్లా బ్లాంక్ పేపర్ అట్లా కూర్చొని ఉంటే ఇట్స్ జస్ట్ రిఫ్లెక్టింగ్ యువర్ ఓన్ హోల్ లైఫ్ అనమాట. అండ్ ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ టేకెన్ ద మోస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ బీటింగ్. కోవిడ్ వచ్చింది, వచ్చింది, అన్నీ వచ్చినాయి. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ రీల్స్. అపారెంట్లీ ది అటెన్షన్ స్పాన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్. ఇప్పుడు ముందు ఎప్పుడో బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు అప్పుడు ఒక 3 సెకండ్ ఆర్ 4 సెకండ్ షాట్ తర్వాత ఏదో క్లోజ్అప్ ఆఫ్ అ ట్రైన్ పెడితే ట్రైన్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుందని భయపడి పారిపోయినారంట థియేటర్ నుంచి. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఇట్స్ బికమ్ 1.5 సెకండ్. పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ అండర్స్టాండింగ్. దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే ల్యాగ్ అంటున్నారు. బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో ఇవాల్వింగ్ విత్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ త్రూ వీడియో. Our video calling or our messaging or reels or content creation came to the forefront. దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే ద మిస్టరీ ఆఫ్ సినిమా ఈజ్ నో లాంగర్ ద సేమ్ థింగ్ కదా. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. అండ్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ యాజ్ మహా క్లియర్లీ సెడ్, మోర్ దెన్ టెక్నాలజీ, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్
హ్యూమన్ ఎంపతి, ఎమోషన్ అట్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్, సినిమాలో ఏం లేదు. కరెక్ట్. ఎందుకంటే వాలీ చూసినప్పుడు 2 రోబోస్ లవ్ స్టోరీ నాకు కనెక్ట్ అయిందంటే భాషతో సంబంధం లేదు, ఇట్స్ ఫ్యూచరిస్టిక్, బట్ ఐ కుడ్ కనెక్ట్ అన్నప్పుడు దేర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ సంథింగ్ యూనివర్సల్ అబౌట్ దట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టోరీ టెలింగ్ అట్ ఇట్స్ కోర్. సో నేను సినిమా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, I know a lot of you guys, even this expo is about that. When you go out there, you will be drawn towards a lot of things like kids in candy store. That the robotic camera boundary and rotoscope marindi, visual effects marindi. All that is great. And even I was obsessing about that. But the primary thing for a storyteller is to empathize with humanity, try to understand our problems, try to get honesty on our perspective, and try to say something so authentically that it crosses all boundaries. And that is cinema. And I think that will always survive. Correct. Irrespective of COVID or whatever. Correct. Because ultimately we're That's a all human connect. bunch of cavemen sitting around a fire, trying to tell stories and find comfort. Correct. If we can do that, no COVID or no technology can. It's just a stark reminder Correct. that this is just a phase, it will pass. But storytelling has to evolve beyond all of this. Exactly. So So as a producer, మీరే అనుకుంటారు మ్యామ్, what changed post COVID? Storytelling wise. Definitely we can't afford to be lazy anymore. We can't afford, if you want to make a movie, you can't be lazy. Exactly. There's a lot of work in the country. Audience ki, they are exposed to so much, including all of us. I didn't know, I watched my first film from Uzbekistan during COVID. So I didn't know it existed. So I think one is we can't afford to be lazy. We have to be very hardworking filmmakers. The other thing is the aspirational quality. There's a cinematic aspirational quality about any story. The same story can be told on OTT. The same story maybe can be told in a reel. Maybe it can be told as a 2-hour film. But there is something, and I think that differentiation is happening even for audience. Where what is collective viewing? When do I laugh together? When do I feel together? Then there is a quality of I'm embarrassed. I don't want to watch this with other people. I want to watch this on my own. I think that differentiation is slowly happening, as even for us. Correct. Just if we watch the patterns of how we view film, I think since COVID to now, there's a difference in how we are choosing to watch something. So I think when you hear a story, to see whether it can be just a simple close, how the lighting is done in that close, how the zoom is done, whether they're using all these phenomenal equipments we have available. Nobody cares on the other side what they use to get that close. But does it have that aspirational cinematic quality? I think again it boils down to taste. Exactly. Because they are very good small screen directors who have never made it on big screen. There are some big screen directors who have never resonated the other side of long format writing. I think that this edo disruption iyanni antunnaru kada, I just think it is segmenting ourselves into saying నేను చేసేది నేను బాగా ఏం చేయొచ్చు, ఈ కథ నేను చెప్పాలంటే ఈ కథ ఇక్కడికి తీసుకెళ్లాలా అక్కడికి తీసుకెళ్లాలా, డస్ ఇట్ హ్యావ్ డైరెక్టర్ అగైన్ అ డైరెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ హౌ దే వాంట్ టు టెల్ ఇట్. సో ట్రూ. సార్ మీరు స్టోరీ రాసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాక తరుణ్ గారు చెప్పినట్టు అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోయింది. సో నాకు ఈ మధ్య కాలంలో అర్థమైంది ఏంటంటే, సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నేనే నా ఎదురుగుండా ఎవరైనా సెల్ తీస్తే ఇట్లా వేస్తామట్టుగా, బికాస్ ఆఫ్ మై ఏజ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఏసీ సెల్ ఆఫ్ చేయి, నాకు సినిమా కనిపించట్లే అని చెప్తా. సో నార్మల్గా ఈ కథలు రాసేటప్పుడు ఈ సెల్ ఫోన్ తీయకుండా రాయాలి అన్నది ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఈ మధ్యన రైటర్స్లో వచ్చింది. అది నేను అంటే ఎమర్జింగ్ రైటర్స్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఈ సినిమా ఈ కథలో మీరు సెల్ ఫోన్ ఎక్కడ తీయరు మేడం అని చెప్తున్నారు నాకు. ఓ ఓకే, దట్స్ అ ఫ్యాక్టరా అనుకున్నా. సో డూ యూ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ వాట్? అంటే మీరు అది ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తారు? ట్విస్ట్లు పెడతారా, లేకపోతే జోక్స్ పెడతారా, లేకపోతే వాట్ ఈస్ దట్ యూ డూ దట్ పీపుల్ డోంట్ టేక్ అవుట్ దట్ సెల్ ఫోన్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద మూవీ? అవును వెళ్ళినావు. నేను the biggest అది nightmare. ట్రేడ్ సీక్రెట్ అయితే ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, బట్ యు That's a హావ్ true టు. thing. It's a nightmare for any filmmaker.
if we sit there on the other side, theater lo, it's a dark room. How boring is that scene అన్నది ఆ లైట్ ఇట్లా వస్తుంది కదా, దాని ద్వారా చెప్పొచ్చు. Off late I have done so many times. ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని పట్టుకొని, అరే 20 లైట్లు వచ్చినాయి, అరే 100 వచ్చింది, ఈ సీన్ వద్దు. బట్ ఇట్స్ అ నైట్ మేర్. బట్ ఆల్సో ఐ థింక్ నేను చాలా దూరానికి వెళ్ళినా ఒకసారి. ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మెట్రిక్స్, ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కూడా అనలిటిక్స్ ఉంది. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ దే స్పెంట్ వాచింగ్ దిస్ రీల్, వాట్స్ ద యూజర్ ఎంగేజ్మెంట్. బట్ ఇంకా ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ బియాండ్ ఇట్ సమ్ టైమ్స్ ఏమో అని అనిపిస్తుంది. సంథింగ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే వీ కెన్, ఐ మీన్ 35 seconds రీల్ పెడితే నేను ఫర్ మై వర్క్ షాప్ 35 seconds లో హాఫ్ చూస్తారు. ఇంటరాక్షన్ ఎంత అంటే 35 seconds ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్మాల్, దాంట్లో హాఫ్ ఏ విజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇంత అటెన్షన్ అంత తక్కువ ఉంటే మీరు ఎలా రాస్తారనేది. పుష్ప గారు, మీరు ఒక రీల్ కింద అనలిటిక్స్ చూస్తున్నారు మీ రీల్స్ అంటే, మేము ఏమవ్వాలి, మా సంగతి, మా పరిస్థితి ఏంటి? అందుకే అడుగుతున్నాను అందరి మధ్యలో. No, but it depends upon different people, I think. I don't know, Supriya garu might want those analytics, Suresh sir might not, or it depends on different people, but adi it's just a matter of person to person emo anpistadi. I can't I think I'd like to just say, ఇక్కడ ఎంతమంది వాళ్ళ ఫోన్ ఇంత వాడకుండా ఉంటే బాగుండు అని మీకు అనిపిస్తుంది? Right? So we all don't want to actually use the phone. Why are we using it? Why are we using it? So it's addiction, it's compulsion, it's escapism, right? So what we are competing with is trying to get to feed, to just compete with that. So I need your attention, I need to get you to escape, and I want you to be a little addicted to us. Right? So this, I feel, is a circus. I mean, I hopefully in another couple of years I will not be on social media or anything, because I know that all of us somehow are thinking it now. I think it's a cycle. Because నేను సినిమా థియేటర్కి ఎందుకు వెళ్తానంటే, ఫోన్ ఆఫ్ చేసి సైలెంట్లో పెట్టి 2 గంటలు అందరు ఎవరితో మాట్లాడకుండా నేను నా సినిమా చూసుకోవచ్చు అని, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ గో. ఎగ్జాక్ట్లీ. యా, నాకు వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఈ లోపల ఐ వాజ్ జస్ట్ గ్యాదరింగ్ మై థాట్స్. అంటే నేను ఏ రకంగా చూస్తున్నా దీన్ని ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా మ్యామ్ ఇందాక, లైట్ వెలిగితే వెళ్ళి మీరు తిట్టి ఆపిస్తారని చెప్పేసి. సీట్ నెంబర్లు కొంచెం బ్రైట్గా పెడితే ఫస్ట్ లైట్లు ఎలాగో మ్యామ్, సీట్ నెంబర్లు ఎలాగైనా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు పెడితే కనుక లైట్లు వెళ్ళగో. నెంబర్ 1, అక్కడ సగం కట్ అయిపోతుంది. మిగతా సగం ఐ థింక్ ఈ సెల్ ఫోన్ తీసే ఇది, యాజ్ సుప్రీం మ్యామ్ సెడ్, అడిక్షన్ అయిపోయింది. సో మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లోగో ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ కలర్, ఆ హ్యూ, పర్టికులర్ హ్యూ, దే రీసెర్చ్డ్ అ లాట్ అండ్ దే సెలెక్టెడ్ దట్ హ్యూ బికాస్ మనం ఫోన్ తీయంగానే ఆ హ్యూ కోసం, ఆ హ్యూ కనిపిస్తే దాన్ని ట్యాప్ చేస్తాం. సో అండ్ దట్స్ వాట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అడిక్షన్ డెఫినెట్లీ. అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఈజ్ వీ వుడ్ డెఫినెట్లీ, అంటే మనము as filmmakers we definitely have to put our efforts to make it very engaging. That is where story adbhutanga రాయాలి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే వాళ్ళు పైసలు ఇచ్చి వస్తున్నారు కాబట్టి. అక్కడ టెక్నిక్ హెల్ప్ అవుతుంది, స్కేల్ హెల్ప్ అవుతుంది, వాళ్ళని తెరకే కట్టిపడేయడానికి. వీటన్నిటికీ మించి ఆ గుడ్ ఆడియన్స్ అని, అంటే నేను ఒక గుడ్ సినిమా ఆడియన్స్ని అనే ఆడియన్సెస్ ఓన్ ఫీలింగ్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. నేను థియేటర్లో, నేను ఒక మనకి ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఎండాకాలంలో మధ్యాహ్నం పూట, మా విజయవాడలో ఎండాకాలంలో మధ్యాహ్నం పూట చల్లగా ఉంటుందని మ్యాట్నీకి వెళ్తాం. ఎండలో తట్టుకోలేక చల్లగా ఉంటుందని మ్యాట్నీకి వెళ్తాం అనమాట. సో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మనం ఆర్డర్ చేసేది ఏం లేదు, నువ్వు కూర్చుని నా కథని నువ్వు సెల్ ఫోన్ తీయకుండా తీయాలి. వాళ్ళకి పుట్టాలి అది. నేను ఒక కథకు వచ్చాను, నేను ఒక కథ చెప్తున్నాడు. సో దానికి నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇదేంటంటే ఈ ఎంగేజ్మెంట్ కనెక్షన్ అంటాం కదా, హౌ ఐ సీ ఎట్ ఇట్ ఈస్ ఆ ఎంగేజ్మెంట్ కనెక్షన్. లైక్
యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నేను కూడా ఐ థింక్ ఐ షుడెంట్ ఒక క్యారెక్టర్ రాగానే ఈ క్యారెక్టర్ జీవితంలో నాకు సంబంధించిన సంఘటనలు సన్నివేశాలు ఏమున్నాయి నేను ఎంగేజ్ అవడానికి కాకుండా ఈ క్యారెక్టరు వాడి జీవితం ఏంటి, పాపం వాడి జీవితంలో ఏంటి సమస్య, వాడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు అనే ఆ ఎంపతితో కనుక ఆడియన్స్ కూర్చుంటే ఐ థింక్ సెల్ పని పడదు. అండ్ ప్రతిసారి దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ అస్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ మేక్ తరుణ్స్ బయోపిక్ లెట్స్ సే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో 90% మంది అరే ఐ మేక్ ఇట్ రేవండి. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో 90% పీపుల్కి తరుణ్ లైఫ్తో రెసనేట్ అవ్వరు మీరు. డెఫినెట్లీ ఒక 10% పీపుల్ సిమిలర్ పీపుల్ ఉండొచ్చు, సిమిలర్ పర్సనాలిటీస్ ఉండొచ్చు. వీ కెన్ స్టిల్ వాచ్ తరుణ్స్ biopic to understand who this human being is, or like who this సినిమా చూసేటప్పుడు ఆ యాటిట్యూడ్ పెట్టుకొని ఆ వెళ్తే attitude తో వస్తే probably it is just 25%, the rest is మనం డిస్కస్ సో చేస్తాం. టు ఫాలో ఇట్ అప్, మరి ఇంత అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోయింది, సెల్ ఫోన్లు తీస్తున్నారు, ఇంత చెప్తున్నాం. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద క్యూరియస్ కేస్ ఆఫ్ మలయాళం సినిమా. మలయాళం సినిమా డెఫినెట్లీ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఇట్ ఇస్ స్లో. Yeah. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాస్ట్ పేస్డ్ లైక్ తెలుగు సినిమా. మరి తెలుగు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా మలయాళం సినిమాని ప్యాటర్నైజ్ Ma'am, ఇది ఒక myth, ma'am. హాలీవుడ్ లో డిసిప్లిన్ చాలా బాగుంటది అన్నంత మిత్తు మలయాళం సినిమా ఎవరు సెల్ ఫోన్ తీయకుండా అటెన్షన్ తో చూస్తున్నారు అనేది ఒక మిత్తు మ్యామ్. నా స్లోలీ ఎస్ దే ఆర్ మేకింగ్ గ్రేట్ సినిమా. స్లోలీ మలయాళం సినిమా ఈస్ బికమింగ్ లంచ్ టైమ్, డిన్నర్ టైమ్ సినిమా, జస్ట్ సో దట్ దే కెన్ జస్ట్ హియర్ రియలిస్టిక్ కాన్వర్సేషన్స్, ఏదో ఒక స్టోరీ వెనకాల రన్ అవుతుందనే స్పేస్ కి నౌ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్. ఓకే, ఇది ఒక మిత్ మ్యామ్. ప్రతిసారి ఇది వచ్చినప్పుడల్లా నేను అనుకుంటున్నా ఎస్ దే ఆర్ గ్రేట్, దే ఆర్ మేకింగ్ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్. అండ్ ఆ సినిమాల్లో ఆ 10 గ్రేట్ ఫిల్మ్సే మనకి తెలుస్తున్నాయి. అదర్ సైడ్ లాగా వాళ్ళది అంటే పక్క స్టేట్ కాబట్టి బాగుందని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారా ఏంటి అని మనకు తెలియదు. ఆ 10 సినిమాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి, మనం చూస్తున్నాము, కానీ ఆ వెనకాల ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మలయాళం సినిమాలలో కూడా. మనకున్నన్ని సమస్యలు, మనకున్నన్ని ఏమంటారు క్రిటిసిజము, మనకున్నంత క్రిటిసిజము ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల ఉంది. సో ఐ థింక్ వాట్ డు యు థింక్ అబౌట్ మలయాళం సినిమా? I don't want to categorize it, but having said that, నేను తమిళ సినిమాలు కూడా I enjoyed when I was studying film, and there was I never saw it as Tamil, Malayalam, Telugu or anything. There's good craft, and there's great box office films also. నేను ఇప్పుడు గర్వంగా చెప్పుకునేది ఏంటి అంటే, బికాస్ ఆఫ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్స్ వీఆర్ చార్జింగ్ మోర్, వీఆర్ హ్యావ్ మోర్ ఫ్రీడమ్ to do a lot more. But when it comes down to regional cinema, వాళ్ళకి నాకు తెలిసి ఉన్న బడ్జెట్స్ లేకుంటే వాళ్ళకున్న వాతావరణం వల్లనో ఏదో, I think they were forced to think creatively. Because here we are taking advantage of our audience. We know they'll come in scale. And the moment I think if let's say the Telugu cinema also kind of did not draw in audiences, then we'll have to think creatively as to how to work within those budgets. Then what happens is you move the camera with motivation. You don't move it unnecessarily. And there's some quality of storytelling that enhances, because we are permitted to this, I think, is what I'm thinking. But having said that, we have a mix and match of every film in our industry. I mean, we are a mini India. Telugu cinema. Exactly. We have great small films, and you've got big films as well. Right around the corner, recently somebody made one 2-hour single shot film, which didn't work really well. But somebody is doing it. That guy made it, somebody distributed it. This is a mad circus and such a beautiful place to be in. So I think they've answered it, and I think it's cultural impact, like 50 years of history of how we have viewed, how we have been educated, how we have what kind of books we've read. And I think Telugu is we're in the center of India. అక్కడి నుంచి నాకు కొంచెం కావాలి, ఇక్కడి నుంచి కొంచెం కావాలి, ఇక్కడి నుంచి అన్ని కావాలి నాకు. And I think that's what makes us special. And one most important thing about us guys, that we should always be like this only. ఎందుకంటే ఎవరైనా వస్తే తెలుగులో మాట్లాడని మనం
చెప్పు భయ్ కూర్చో బాత్ కరేంగే అని అంటే లెట్స్ బీ లైక్ దట్ మ్యాన్ లెట్స్ బీ ద కూలెస్ట్ థింగ్ బికాస్ to convey emotion we use language and we've done it effectively. We've received everyone and we keep giving love and that's why we are getting so much of box office returns also. And we've become the capital of cinema to a certain extent. And let's not bifurcate any film, any language or any accent. I mean, that's the Well beauty said, about and it. huge round of applause for the one line that so simple but yet so true and grounded. Actually, we are actually going for the Q&A. Before that, if you want to say I just anything. have one last question. Yeah, after this just we'll finish have up. Q&A Sure, from the sure, audience. Ma'am. sure. Please go on. సో నాకు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పాయింట్ ఇది. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్, చాలా సినిమాలు అవి రిలీజ్ అయినప్పుడు అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి, అండర్ రేటెడ్గా ఉండిపోతాయి. కొన్ని రోజులు అయ్యాక దే బికమ్ హ్యూజ్ క్లాసిక్స్. అవి అవ్వడానికి ఆడియన్స్ మెచ్యూర్ అయ్యి ఆ థాట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళి అప్పుడు ఆ సినిమాని రిలీజ్లో అంత సూపర్ హిట్లు చేస్తున్నారా, లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ బిహైండ్ I don't think we should try to analyze. If any of us claim to know that, we would only be making, those. I don't think it's that. I just think that there are stories. ఇప్పుడు ఒక 96 అనే ఒక కథ వచ్చింది ఒక తమిళ్లో. అది హౌ స్లోలీ, అది ఏం గొడవ చేయకుండా ఇట్ వెంట్ ఎవ్రీవేర్. కరెక్ట్. Then we will have your big, cracker films. It's just, I don't think, you can say that. అంటే అవి ఏమైనా ఫ్యూచరిస్టిక్ థాట్స్ అవి? మేబీ దే ఏమండి, హావ్ థాట్ ఒక కథ చెప్తున్నారండి, కథ చెప్పి అక్కడ కూర్చోబెట్టి 2 గంటలు కథ చెప్పింది నచ్చిందా లేదా, అంతే. సింపుల్. ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెండ్ మ్యామ్ ఇస్ ఇవన్నీ అయినప్పుడు ఐ థింక్ 15 crores ఆర్ సంథింగ్ గ్రాస్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ అని అరుస్తున్నారు కదా, అప్పుడు థియేటర్లో చాలా టెన్షన్ పడ్డాను నేను. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇవన్నీ టూ ఎప్పుడు అని అన్నారు. వాళ్ళ డిమాండ్ ఏదో ఎవరికి తెలియదు, ఎంతమంది ఫస్ట్ డే వస్తారో కూడా మాకు అస్సలు ఐడియా లేదు. కానీ ఏదో బడ్జెట్ పెట్టుకొని తీస్తున్నాము. రాకపోతేనా అది మనం ఏ రోజు చెప్పలేము. మనం తర్వాత మళ్ళీ కన్వెన్షన్ ఇక్కడ కూర్చొని ఆ తర్వాత హిట్ అయింది అది. పాపం దాంట్లో ఆడియన్స్ తప్పేం లేదని నేను నమ్ముతాను. అంటే మంచి సినిమా తీసామని చెప్పేసి జనాల దాకా రీచ్ అయిన ప్రతిసారి వాళ్ళు వచ్చారు, గెలిపించారు ఆ సినిమాని. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మనం ఎంతో తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాము జనాల్లోకి అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే మేబీ ద ప్రమోషన్ పార్ట్ ఆఫ్ Every ఆల్సో. film has a life of its own, and Maybe it has that's its own true. life. That's Now true. you can't ask for a beautiful love story to have the girth of a Bahubali. Exactly. Similarly, you can't afford, I mean, like you said, that you can't even compare them. That's true.